Dear students, a pleasant welcome to you all. Due to the threat of COVID-19, we will have our biozoology classes through the net. I hope things will be normal within another fortnight or a month. Then we will have the usual classes in the normal way in the classroom. மாணவர்களே, உங்கள் அனைவரையும் பயோசுவாலஜி கிளாஸிற்கு வரவேற்கிறேன். கோவிட்-19 பெருந்தொற்று உள்ள இந்த காலத்திலே நாம் நம்முடைய பாடத்தை இவ்வாறு இணைய வழியாகவே நாம் நடத்த வேண்டியுள்ளது. எப்பொழுது நிலைமை ஓரளவு பரவாயில்லாமல் மாறுகின்றதோ அப்பொழுது நாம் வகுப்பிலே நாம் நம்முடைய பாடங்களை ஆரம்பிப்போம். அப்பொழுது முதல் பாடம் The Living World. You know, roughly there are 8.7 million animal species are there on this earth, of which 86% of land animals and 91% of marine animals are yet to be identified. Such a vast variety of animals are there. அப்போ மாணவர்களை பார்த்தோன்னா உலகத்தில் கிட்டத்தட்ட 8.6 மில்லியன் இனங்கள் விலங்கின இனங்கள் காணப்படும். அவைகளில் கிட்டத்தட்ட நிலத்தில் வாழ்வதில் ஒரு 86%, நீரில் வாழ்வதில் 91% விலங்கினங்களும் இதுவரை கண்டுபிடிக்கப்பட்டு வகைப்படுத்தப்படவில்லை. You have to know something about the ecosystem. The ecosystem is a system where the non-living environment as well as the living organisms are there. There is a continuous interaction between the non-living environment as well as the living organisms. The term biosphere includes all the living organisms that occupy this earth. அப்போ முதல்ல சூழியல் மண்டலம். இப்போ நாம் வாழக்கூடிய அந்த பூமி எடுத்துக்கிட்டோம்னா பூமியில் உயிரற்ற பொருட்களும் உயிர் உள்ள பொருட்களுக்கு இடையில் ஒரு தொடர்பு ஒன்று இருந்துக்கிட்டே இருக்குது. அந்த உயிரற்றவை மற்றும் உயிர் உள்ளதுக்கு இடையில் இருக்கிற தொடர்பு தான் நம்ம என்ன சொல்லிவிடும், ஈகோசிஸ்டம்னு சொல்லிவிடும். அப்போ பயோஸ்பியர்னு சொல்லக்கூடியது உயிர்கோளம். பூமிக்கு மேலே எதுவரை உயிருள்ளது வாழுதோ that we call it as the biosphere. The area of the earth which is occupied by the living being is known as the biosphere. And if you have to know something about taxonomy. Taxonomy is a branch of science that deals with the classification of organisms. Actually, there are 3 terms. All these 3 mean almost the same. Taxonomy, classification, systematics. All these 3 words are interrelated and almost they mean the same. So, as there are 8.6 million species of animals are there on this earth, it is necessary to categorize some. So, such a grouping or categorizing the animals is termed as the taxonomy or the classification. அப்போ நம்ம முதல்ல என்ன பற்றி பார்க்க போகிறோம், வகைப்பாடை பற்றி பார்க்க போகிறோம். இந்த உலகத்தில் கிட்டத்தட்ட 8.6 மில்லியன் இனங்கள் வாழுது, விலங்கினங்கள். அப்போது இந்த 8.6 மில்லியன் இனங்களையும் ஏதாவது ஒரு பண்புக்கு அடிப்படையெல்லாம் வரிசைப்படுத்தணும் அல்லது வகைப்படுத்தணும். இப்போது வகைப்பாட்டியல் அல்லது வரிசைப்படுத்துதல் இதெல்லாமே பார்த்தோன்னா கிட்டத்தட்ட ஒன்றோட ஒன்று தொடர்புடைய வார்த்தைகளாக தான் காணப்படும். So if you go to a supermarket,
In the supermarket, each and every item is arranged in a particular manner so that we can easily identify them. Like that, if you go to a library, in the library, the books are catalogued. Based on that, the books are arranged, maybe novels, stories, children's book, or even encyclopedia. So they are arranged in a biography, autobiographies. So in this particular manner, the books are arranged. So we can easily go and take the book that we wish to have. Like that, the animals are arranged in a specific manner. Mainly, the arrangement of animals are based on their structural similarities or living place or their organization. So such a number of characters are used to arrange or classify the organisms or the animals. இப்போது நம்ம ஒரு கடைக்கு போகிறோம், ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு போகிறோம். அப்போ சூப்பர் மார்க்கெட்டில் போனால் எல்லா சாதனத்தையும் ஒரு இடத்துல கூட்டி போட்டிருக்க மாட்டாங்க. இந்த பொருட்கள் எல்லாத்தையும் அவைகளுக்கான ஷெல்ஃபுகளில், அல்மாரிகளில் வரிசையாட்டு அடுக்கி வச்சுருப்பாங்க. அப்போ நமக்கு எது தேவையோ போய் நம்ம அந்த பொருளை எடுத்துக்கலாம். நேர மாதிரி அதை அவ்வளோத்தையும் ஒரு இடத்துல குமிச்சு போட்டிருந்தாங்கன்னா நமக்கு அந்த பொருட்களை பார்த்து நமக்கு தேவையான பொருளை எடுக்கிறது பயங்கர கஷ்டம். அதே போல் ஒரு நூலகம், லைப்ரரிக்கு போகிறோம். லைப்ரரியில் இருக்கக்கூடிய நூல்களை பார்த்தோம்னா லைப்ரரியில் இருக்கக்கூடிய நூல்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட வரிசையில் அங்கே வைக்கப்பட்டிருக்கும். சிறுகதைகள், நாவல்கள், குழந்தைகளுக்கான புத்தகங்கள், இவற்றை தவிர வாழ்க்கை வரலாறுகள், இப்படி பல விதங்களில் பல வரிசைகளில் அந்த புத்தகங்கள் அடுக்கப்பட்டிருக்கும். நமக்கு எது தேவையோ, நம்ம எந்த புக்கு விரும்புகிறோமோ அந்த புக்கை நம்ம எடுத்துகிட்டு வரலாம். அதே போல் தான் இப்போ பார்த்தோன்னா விலங்கினங்களை எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த 8.7 மில்லியன் விலங்கினங்களையும் நம்ம எளிதில் தெரிந்து கொள்வது மிக கடினமான ஒன்று. அப்போ அவைகளை ஏதாவது ஒரு பண்புக்கு அடிப்படையில் நாம் வரிசைப்படுத்துகிறோம். Aristotle is the first one to classify animals. He classified animals based on their habits. All the ones that live on land, they come under a particular group. The ones that fly, they come under a particular group. Then the animals that live in water, they come under a particular group. So if you take this, it is confusing because insects are able to fly, birds are able to fly, even the mammal bat is able to fly. All these are grouped in a particular category. It is confusing. Like that, once again, he classified animals based on the presence or absence of blood. Like that, Aristotle introduced the classification. Followed by Aristotle, Theophrastus introduced a type of classification. English botanist John Ray classified more than 18,000 plants. But the Swedish naturalist Carl Linnaeus introduced the most accepted type of classification. As Linnaeus introduced the most accepted type of classification, Linnaeus is regarded as the father of modern taxonomy, whereas Aristotle, who introduced taxonomy, is regarded as the father of taxonomy. So Aristotle, the father of taxonomy, while the Linnaeus is the father of modern taxonomy. அப்போ வகைப்பாட்டியலை முதல் கொண்டு வந்தது யார்? அரிஸ்டாட்டில். அப்போ அரிஸ்டாட்டில் விலங்கினங்களை வகைப்படுத்தினார். அரிஸ்டாட்டில் விலங்கினங்களை எந்த வகையில் வகைப்படுத்தினார் பார்த்தோம்னா, அரிஸ்டாட்டில் விலங்கினங்களை அவற்றினுடைய வாழிடத்துக்கு அடிப்படையில் பறக்கக்கூடியவை, நீரில் வாழக்கூடியவை, நிலத்தில் வாழக்கூடியவைன்னு வகைப்படுத்தினார். இந்த வகைப்பாடை பார்த்தோன்னா இந்த வகைப்பாடு நாம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நிலையில் இல்லை. எடுத்துக்காட்டாட்டு பறக்கக்கூடியவைகளை எடுத்துக்கிட்டோம்னா வண்ணத்து பூச்சியும் பறக்குது, பறவைகளும் பறக்குது, பாலூட்டியான வௌவாலும் பறக்குது. ஆனால் இவை ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்புடையவை அல்ல. அப்போ அதை நம்ம ஏற்றுக்கிட முடியாது. லைக் தட்
அவர் மீண்டும் உயிரினங்களை ரெண்டாட்டு வகைப்படுத்தினார். அவை இரத்தம் உடையன, இரத்தமற்றவைன்னு சொல்லக்கூடிய ரெண்டு வகையாட்டு வகைப்படுத்தினார். அரிஸ்டாட்டிலை தொடர்ந்து தியோஃப்ரஸ்டஸ் ஒரு வகைப்பாட்டை கொண்டு வந்தார். இவர் அரிஸ்டாட்டிலுடைய ஒரு மாணவர். தியோஃப்ரஸ்டஸ் கொண்டு வந்த வகைப்பாட்டியல் அரிஸ்டாட்டிலுடைய வகைப்பாட்டியலை ஒத்தே தான் காணப்பட்டது. தியோஃப்ரஸ்டஸை தொடர்ந்து இங்கிலாந்து நாட்டு தாவரவியல் வல்லுநர் ஜான் ரே கிட்டத்தட்ட 18,000 தாவரங்களை வகைப்படுத்தினார். எனினும் தற்கால வகைப்பாட்டியலை ஸ்வீடன் நாட்டை சார்ந்த லின்னேயஸ் என்று சொல்லக்கூடியவர் தான் கொண்டு வந்தார். அப்போ லின்னேயஸ் கொண்டு வந்த வகைப்பாடு அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நிலையில் இருந்ததுனால அந்த லின்னேயஸனுடைய வகைப்பாடை நாம் ஏற்றுக்கொண்டோம். இப்போது பார்த்தோன்னா அரிஸ்டாட்டில வகைப்பாட்டியலின் தந்தைன்னு சொல்லுவோம். அதே நேரம் லின்னேயஸை நாம் தற்கால வகைப்பாட்டியலின் தந்தைன்னு சொல்லுவோம். If you take this taxonomy, in taxonomy, number of characters are considered. Number of similarities and differences between different groups are considered. If the similarities and differences are considered to classify them, then we call it as numerical taxonomy. Then, even the fossils are considered for classifying them. Then we call it as the paleo taxonomy. Even we use cells, that is the components of the cells. Then cytotaxonomy. Like that, the number of kinds of taxonomies are there. அப்போ வகைப்பாட்டியலை பார்த்தோம். வகைப்பாட்டியலை நம்ம பல விதங்களில் விலங்கினங்களை வகைப்படுத்துவோம். அப்போ வகைப்பாட்டியலில் விலங்கினங்களை நாம் வகைப்படுத்தும் போது உதாரணமாட்டு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா வகைப்பாட்டியலில் முதல்ல இப்போது எத்தனை பண்புகள் ரெண்டு உயிரிகளுக்கு இடையில் ஒத்துருக்கு, சிமிலாரிட்டிஸ். எத்தனை பண்புகள் ரெண்டு உயிரிகளுக்கு இடையில் வேறுபடும். இப்படி ஒத்திருக்கக்கூடிய மற்றும் வேறுபடக்கூடிய பண்புகளுக்கு அடிப்படையில் உயிரினங்களை வகைப்படுத்தலாம். இப்படி ஒத்திருக்கக்கூடிய வேறுபடக்கூடிய தன்மை பண்புகளுக்கு அடிப்படை உயிரினங்களை வகைப்படுத்தணும்னா அவைகளை நாம் என்ன சொல்லிடுவோம்? எண் சார்ந்த வகைப்பாட்டியல், நியூமரிக்கல் டாக்ஸானமி. அப்படி இல்லை, தொல்லுயிரிகளுக்கு அடிப்படையில் முற்காலத்தில் வாழ்ந்த உயிரிகளை நம்ம நிறைய கிடச்சிருக்கு. அந்த உயிரிகளுக்கு அடிப்படையில் வகைப்பாட்டியலை நாம் மேற்கொள்ளலாம். அப்போ அதை நம்ம என்ன சொல்லலாம்? தொல்லுயிரியல் வகைப்பாட்டியல். அப்படி இல்லை, உயிரியில் இருக்கக்கூடிய செல்லுக்கு பண்புகளுக்கு அடிப்படையில் உயிரிகளை வகைப்படுத்த முடியும். அப்படி வகைப்படுத்தினதை நம்ம என்ன சொல்லலாம்? சைட்டோ டாக்ஸானமின்னு சொல்லலாம். இப்படி வகைப்பாட்டியலானது பல வகைகளாட்டு காணப்படுகின்றன. And if you take this one, there is a hierarchy in the taxonomy. Before that, we must know about the need for taxonomy. To know about all the living organisms in a systematic manner. Then, to know about the similarities and differences between the different groups of animals. Then, to get a clear picture regarding the evolution or the phylogeny of the different animals. Then, to know the geographical distribution of these animals. So like that, number of uses are there. அப்போ இந்த வகைப்பாட்டியலுக்கு ஏன் தேவை? பல உயிரினங்களை விலங்கினங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிடு, பல தொகுதி விலங்கினங்களுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய ஒற்றுமைகளை வேற்றுமைகளை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிடு, இந்த உயிரினங்களுக்கு இடையில் பரிணாம தொடர்புகள் ஏதாவது இருக்கா அந்த பரிணாம தொடர்புகளை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கு. அது மட்டும் இல்லை, இந்த உயிரினங்களினுடைய புவி பரவலை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கு இப்படி பல நன்மைகள் இருக்குது இந்த வகைப்பாட்டியல்னால. And if you take this one, this taxonomy has a specific hierarchy. There are various levels of taxonomy are there. If you take the various levels of taxonomy, they are the lowest one: species, genus, family, order, class, phylum,
kingdom are the 7 levels of taxonomy. So here hierarchy, the simplest one to the highest one. The species is the lowest level, while the kingdom is the highest level. அப்போ வகைப்பாட்டியல் பல நிலைகளை கொண்டது. வகைப்பாட்டியலினுடைய பல நிலைகளை பார்த்தோம்னா வகைப்பாட்டியலினுடைய பல நிலைகள் ஒன்று வகைப்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய பல நிலைகளை எடுத்துக்கிட்டோம்னா உள்ளதிலே எளிய நிலையை பார்த்தோம்னா இனம், பேரினம், குடும்பம், வரிசை, வகுப்பு, தொகுதி, உலகம், இந்த 7 நிலைகளை கொண்டதாட்டு காணப்படும். So in the hierarchy there are 7 stages are there: species, genus, then family, order, class, phylum, kingdom. Actually this taxonomy is not a rigid one. It is flexible. Depending upon the need, we can add number of categories. That is, between the kingdom and phylum, there will be a subkingdom, there will be a subphylum, there will be a subclass. Even the class has more number of species, there may be a superclass, then there may be a suborder, subfamily, genus, species, subspecies, like that intermediate categories can be added. So this taxonomy, the various level of taxonomy are not the distinct or the clear cut one. It is flexible. அப்போ பார்த்தோம்னா வகைப்பாட்டியலானது இப்போ 7 நிலைன்னு சொல்லியிருக்கோம். வகைப்பாட்டியல் 7 நிலைகளை கொண்டாலும் இந்த 7 நிலைகளும் இப்படித்தான் இருக்கணும் அப்படி எந்த ரூலும் கிடையாது. நம்முடைய தேவைக்கு ஏற்ப வகைப்பாட்டியலில் புது புது நிலைகளை உருவாக்கி கொள்ளலாம். இப்போ பார்த்தோம்னா பெரிய நிலை உலகம்னு நம்ம சொன்னோம். உலகத்துக்கு அடுத்து நம்ம என்ன செய்துக்கலாம், உலகத்துக்கும் தொகுதிக்கும் இடையில் நாம் ஒரு துணை உலகத்தை சேர்த்துக்கலாம். ஒரு துணை தொகுதிக்கும் வகுப்புக்கு இடையில் ஒரு துணை தொகுதியை சேர்த்துக்கலாம். வகுப்பு பெரிய வகுப்பாக இருந்தால் அதை என்ன செய்துக்கலாம், சூப்பர் கிளாஸ்னு ஒன்று ஆட் பண்ணி அதில் சேர்த்துக்கலாம். இல்லை வகுப்போட சின்னது சப் கிளாஸ், அதே போல் வரிசையோட சின்னது இந்த துணை வரிசை, குடும்பம் துணை குடும்பம், இப்படி ஒவ்வொன்றுக்கும் நம்ம என்ன செய்துக்கலாம், குறிப்பிட்ட முறையில் இடையில் நமக்கு தேவைக்கு தக்க வகைப்பாட்டியலில் பல நிலைகளை உருவாக்கி கொள்ளலாம். The lowest taxa is taxa means group. The lowest taxa is species. Species is a group of animals which are morphologically as well as anatomically similar. They breed among themselves, or a group of interbreeding animals which are similar in their morphology as well as anatomy. அப்போ பார்த்தோம்னா முதல்ல இனம், தங்களுக்கிடையே ஒரே புறத்தோற்றத்தையும் உள்ளமைப்பையும் கொண்டு இனப்பெருக்கம் செய்யக்கூடிய ஒரு கூட்டம் விலங்கினங்களை நம்ம என்ன செய்யலாம், we call them as நாம் அவைகளை இனங்கள்னு சொல்லலாம். Number of then genus, the highest level. Next highest level to the species is genus. The related species together form a genus. Related species together form a genus. The number of species in a genus may vary. For example, if you take human beings, our species is sapiens, but our genus is a homo. If you take the homo genus, there may be homo erectus, homo sapiens, like that the number of species may be there. அப்போ இந்த இனத்துக்கு அடுத்து என்ன இருக்குது, பேரினம் இருக்குது. தங்களுக்கிடையே தொடர்பு கொண்ட பல இனங்கள் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு பேரினத்தை உருவாக்கும். இப்போ உதாரணமாக மனிதன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா மனிதனுக்கு என்னது, ஹோமோ சாப்பியன்ஸ். இல்லை சாப்பியன்ஸ்னு சொல்லக்கூடியது அவனுடைய இனத்தை குறிக்குது, ஹோமோன்னு சொல்லக்கூடிய அவனுடைய பேரினத்தை குறிக்குது. இந்த ஹோமோன்னு சொல்லக்கூடிய பேரினத்தில் வரும் சாப்பியன்ஸ் மட்டும் வரையில எரக்டஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய இன்னொரு இனம் கூட வருது. ஸோ தென் அப்போது ரெண்டாவது இனம் பேரினம். தென் related genus together form a family. Now for example, the Hominidae is a family. In the Hominidae family, not only we human beings, human like apes, all these come under that. So related genus together form a family. அப்போ தங்களுக்கிடையே ஒத்து காணப்படக்கூடிய பல பேரினங்கள் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு குடும்பத்தை உருவாக்கும். Number of related families together form a order. அப்போ
தங்களுக்கிடையே தொடர்புடைய பல குடும்பங்கள் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு வரிசையை உருவாக்குகின்றது. இப்போது நம்மளை பொறுத்தவரையில் நம்ம பார்த்தோன்னா நம்முடைய வரிசையானது ப்ரைமேட்ஸ், குரங்கு, மனித குரங்கு, மனுஷன் எல்லாரும் இதில் தான் வராங்க, இந்த வரிசை ப்ரைமேட்ஸ் சொல்லக்கூடிய வரிசையில் வராங்க. ஸோ த ரிலேட்டட் ஃபேமிலிஸ் டுகெதர் ஃபார்ம் அன் ஆர்டர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், we come under the order primates. The primates not only include human beings, the man-like monkeys, the New World monkeys, Old World monkeys, all these come under this particular primates. Then, அப்போ இந்த வரிசைக்கு அடுத்தது பார்த்தோம்னா வரிசையோட பெருசு என்னது? வகுப்பு. Related orders together form a class. So if you take our class is a Mammalia. In the class Mammalia, not only the human beings, not only the primates, all the animals which lay young ones and feed the young ones with the milk come under that. So the Mammalia, that is the class which is the next higher level of the order. அப்போ இந்த வரிசைக்கு அடுத்து என்ன வருது? வகுப்பு வருது. தங்களுக்கிடையே தொடர்புடைய பல வரிசைகள் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு வகுப்பு உருவாக்குது. உதாரணமாட்டு நம்முடைய வகுப்பு என்னது? பாலூட்டிகள், மேமல்ஸ். அப்போ பாலூட்டிகள்னு சொல்லக்கூடியதில் எந்தெந்த உயிரினங்களெல்லாம் குட்டி போட்டு குட்டிக்கு பால் கொடுக்குதோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன சொல்லிடுவோம்? பாலூட்டிகள்னு சொல்லிடுவோம். அப்போ பாலூட்டிகள் அந்த நிலையில் வரும். தென் கிங்டம். Only one kingdom is there, that is all the animals come under this particular kingdom. So kingdom is the largest one. அப்போ கடைசியில் என்ன வருது? உலகம். அப்போ பார்த்தோம்னா மொத்தத்தில் 2 உலகம் தான் உண்டு. ஒன்று தாவர உலகம், இன்னொன்று விலங்குலகம். விலங்குகளெல்லாம் எந்த உலகத்தில் வருது? விலங்குலகத்தில் வருது. ஸோ தீஸ் ஆர் த வேரியஸ் லெவல்ஸ் ஆஃப் டாக்ஸானமி. அப்போ வகைப்பாட்டியலில் இவைகள் எல்லாமே பல்வேறு நிலைகளாட்டு காணப்படும். ஹியரார்கி இன் டாக்ஸானமி. தென் with the taxonomy, you have to know something about nomenclature, naming the animals. Naming the animals is known as a nomenclature. You know, throughout the world, more than 6,000 languages are in use. So each language will have its specific name for each and every organism. That will be confusing. To avoid that, there has to be a uniform system of naming. Such a naming of organism is known as the nomenclature. Linnaeus, in his book Systema Naturae, introduced a type of nomenclature. That nomenclature was having 2 names, namely name of the genus as well as the name of the species. As Linnaeus introduced a nomenclature with the 2 names and which is accepted by all, we follow such a nomenclature that we call it as the binomial nomenclature. அப்போ இனி பார்த்தோன்னா இப்போ இதுவரை நம்ம என்ன சொன்னோம்? வகைப்பாட்டினுடைய பல்வேறு நிலைகளை பார்த்தோம். இனி பார்த்தோன்னா பேரிடுதல். உலகத்தில் 6000க்கு மேற்பட்ட மொழிகள் பேசப்படுது. அப்போ ஒவ்வொரு மொழியிலையும் ஒவ்வொரு விலங்கினத்துக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட பெயர் இருக்குது. இப்படி பெயர்கள் வேறு வேறு இருக்கிறதுனால விலங்கினங்களுக்கு இடையில் என்ன வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது? இந்த பெயர்கள் இருக்கிறதுனால குழப்பங்கள் ஏற்படுவதற்கு பல மொழிகளில் பல பெயர்கள் இருக்கிறதுனால குழப்பங்கள் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது. அப்போது அதை தவிர்ப்பதற்காக நம்ம என்ன செய்யணும்? பெயரிட வேண்டும். அப்போ பெயரிடுவதுக்கு என்ன செய்யும்? உலகம் முழுவதும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு பெயரிடணும். லின்னேயஸை பொறுத்தவரையில் யார்? வகைப்பாட்டியலை கொண்டு வந்த லின்னேயஸ் தான் எழுதிய சிஸ்டமா நேச்சுரேன்னு சொல்லக்கூடிய புத்தகத்தில் விலங்கினங்களை 2 பெயர் போட்டு அழைத்தார். ஒரு தாவரத்துக்கோ விலங்கினத்துக்கோ 2 பெயரிட்டு அழைப்போம்னா அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? இருச்சொற் பெயரிடுதல்னு சொல்லுவோம். அந்த இருச்சொற் பெயரிடுதலை பார்த்தோம்னா அந்த இருச்சொற் பெயரிடுதல் இப்போ உலகம் முழுசு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதுனால இப்பொழுது அது ஏற்றுக்கொள்ளப்படக்கூடியதாட்டு காணப்படுகின்றது. So if 2 names are there, the 2 names, namely the name of the genus and name of the species, then that we call it as a binomial nomenclature. Actually, the binomial nomenclature has to be accepted by International Union of Zoological Nomenclature because they have framed certain rules, International Code for Zoological Nomenclature.
So based on that code for a zoological nomenclature only, we can name the organisms. So far what I said is the binomial nomenclature, the nomenclature with two names. Even if you require the name of the subspecies, for example, a particular organism is described by a particular scientist. For example, the housefly, Musca domestica, which was explained by Linnaeus. So when we write the binomial name, we write Musca domestica Linn. Here the Linn refers to the author who described it for the first time. Here, so far we said that binomial nomenclature. Now you see there are three names are there. As the three names are there, now it is known as the trinomial nomenclature. அப்போ பார்த்தோம்னா அப்போ முதல்ல நம்ம என்ன சொன்னோம், இருச்சொல் பெயரிடும் முறை. ஒரு தாவரத்துக்கோ விலங்கினத்துக்கோ பேரினத்துக்கு பேரையும் சிற்றினத்துக்கு பேரையும் அது ஒரு பேர் போட்டோம். அது லின்னேயஸ் முதல்ல தான் எழுதின சிஸ்டம் ஆஃப் நேச்சர் புஸ்தகத்தில் கொண்டு வந்தார். அதை நம்ம ஏற்றுக்கிட்டோம். அப்போ இருச்சொல் பெயரிடும் முறைன்னு. அந்த இருச்சொல் பெயரிடும் முறை நம்முடைய விருப்பத்துக்கு போட முடியாது. அப்போது அந்த இருச்சொல் பெயரிடும் முறையை பார்த்தோன்னா அதுக்கு என்ன இருக்குது, அதற்கென்று சில விதிகளை உருவாக்கப்பட்டிருக்கு. இன்டர்நேஷ்னல் கோட் ஃபார் சுவாலஜிக்கல் நாமென்க்ளேச்சர். அப்போ அது எது கட்டுப்படுத்துது, இன்டர்நேஷ்னல் கமிஷன் ஆன் சுவாலஜிக்கல் நாமென்க்ளேச்சர் அதை கட்டுப்படுத்துது. இப்போது ஒரு உயிரிக்கு ரெண்டு பேர் தான் இருக்கணும்னு இல்லை. இப்போ நேரமாக நம்ம என்ன சொன்னோம், வகைப்பாட்டியலுடைய நிலைகள் சொல்லும்போது என்ன செய்துக்கலாம், நம்முடைய விருப்பத்திற்கு ஏற்ப அதில் புதிதாட்டம் வந்து சேர்த்துக்கலாம். ஒரு துணைன்னு சொல்லக்கூடிய அப்போ பேரினம் இனம் துணை இனம்னு சொல்லக்கூடிய ஒன்று சேர்த்துக்கணும். அப்போ பார்த்தோன்னா இங்கே என்ன வருது, ஒரு உயிரிக்கு பேர் எழுதும்போது 3 பேர் வருது. பேரினத்துக்கு பேர் வருது, இனத்துக்கு பேர் வருது, துணை இனத்துக்கு பேர் வருது. அப்போது குறிப்பாட்டு நம்ம வீட்டி என்ன சொன்னோம், மஸ்கா டொமஸ்டிகா. அந்த வீட்டின்னு சொல்லக்கூடிய மஸ்கா டொமஸ்டிகா எடுத்துக்கிட்டோம்னா வீட்டின்னு சொல்லக்கூடிய மஸ்கா டொமஸ்டிகாக்கு பேர் எழுதும்போது மஸ்கா டொமஸ்டிகா லின்னு நம்ம எழுதும். அந்த லின் யாரை குறிக்குது, அதை முதல்ல விளக்கி சொன்ன லின்னேயஸை குறிக்குது. So there are certain rules for nomenclature. When we write the binomial name, it has to be italicized, or if you write it using manuscript handwritten, it has to be underlined. 2. Name of the genus must begin with the uppercase. Name of the species must begin with a lowercase. A particular binomial name refer a particular animal only. If an author described a particular organism or animal, the name of the author as well as the year of description may be abbreviated with the binomial name. So these are some of the rules of the binomial nomenclature. So when we write it italicized, or if you are handwriting it, then it has to be underlined. Name of the genus begin with uppercase capital letter. Name of the species begin with the lowercase, that is the small letter. Then a particular binomial name will refer a particular organism only throughout the world. If we want to write the name of the scientist who described it, then there will be 3 names. When in that case we have to abbreviate the name of the scientist as well as the year of description with that. அப்போ இந்த இருச்சொல் பெயரிடுதலுக்குன்னு சில விதிகளை உருவாக்கியிருக்கோம். அப்போ இருச்சொல் பெயரிடுதலுக்கு உருவாக்கியிருக்கக்கூடிய விதிகளை பார்த்தோன்னா என்னது, ஒன்று கூட இட் ஹஸ் டு பி லாட்டினைஸ்ட். அந்த இருச்சொல் பெயர்கள் எந்த மொழியில் தான் இருக்கணும், லத்தீனில் தான் இருக்கணும். அப்போ எல்லா பெயர்களும் லத்தீன் மொழியில் இருக்கணும். எல்லா பெயர்களும் சரிந்த எழுத்தில் பிரிண்ட் செய்யப்பட்டிருக்கணும். இல்லை நம்ம கையால் எழுதணும்னு என்ன செய்திருக்கணும், அவை எழுதப்பட்டு கீழே அடிக்கோடிடப்பட்டிருக்க வேண்டும். அடுத்தது பார்த்தோன்னா இந்த இருச்சொல் பெயரிடுதலோட முதற் பெயர் அதனுடைய பேரினத்தை குறிக்கும், அது பெரிய எழுத்தில் ஆரம்பிக்கணும். இருச்சொல் பெயரிடுதலுடைய 2வது பெயர் இனத்தை குறிக்கும், அது சின்ன எழுத்தில் ஆரம்பிக்கணும். உலகத்தில் ஒரு விலங்கினத்துக்கு மட்டும்தான் ஒரு குறிப்பிட்ட பெயர் இருக்கலாம். ஒரு குறிப்பிட்ட விலங்கினத்தை ஒரு விஞ்ஞானி அதை பற்றி விளக்கி சொன்னார்னா அந்த விலங்கினத்துக்கு பேரோட அந்த விஞ்ஞானிக்கு பேரையும் அவர் விளக்கி சொன்ன வருஷத்தையும் கூட நாம் அது கூட என்ன செய்யலாம், எழுதி காட்டலாம். இதெல்லாம் இருச்சொல் பெயரிடுதலுக்கான வழிமுறைகளாட்டு காணப்படுகின்றது.
And if you take this one, the taxonomy. First of all the living organisms are divided into 3 kingdoms. The 3 kingdom concept are bacteria, then that is the first one, bacteria, followed by the bacteria. The second kingdom is Archaea, and the third one is the Eukaryote. Bacteria, Archaea and Eukaryote are the 3 kingdom concept. So if you take this one, the bacteria, the first one is a bacteria, that is which includes the bacteria. This bacteria lack a specific nucleus. It has a circular DNA. Its cell wall is formed of peptidoglycan. Then cell organelles are not enveloped by membranes except the ribosome, which is 70S. So which are the characters of the bacteria? So if you take this one, the first one is a bacteria. So the bacteria, that is, they lack a distinct nucleus. Nuclear membrane is absent. So distinct nucleus is absent. Circular DNA is here. Cell wall is formed of peptidoglycan. Then cell organelles are not enclosed by membrane. Even if you take this one in the case of bacteria, this bacteria has the only organelle that is enveloped is the 70S ribosome. அப்போ முதல்ல நாம் 3 உலக கோட்பாடை பார்க்கும். அப்போ 3 உலக கோட்பாடுன்னு சொல்லக்கூடியது என்னது? ஒன்று பாக்டீரியா, ரெண்டாவது ஆர்க்கியா, மூன்றாவது யூகேரியா. அப்போ பாக்டீரியான்னு சொல்லக்கூடியது பாக்டீரியாக்களை குறிக்கும். இந்த பாக்டீரியாக்களை குறிக்கக்கூடியதை பார்த்தோம்னா பாக்டீரியாக்களுக்கு சரியாட்டு உருவான உட்கருக்கள் இல்லை. வட்ட வடிவம் கொண்ட உட்கரு அமில டிஎன்ஏ இருக்குது. செல் சுவரில் பெப்டிடோகிளைகான்னு சொல்லக்கூடிய வேதிப்பொருள் இருக்குது. செல்லுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய எந்த சைட்டோபிளாச உறுப்புகளும் எதால் சவ்வுகளால் சூழப்பட்டிருக்காது. அது மட்டும் இல்லை, அதுக்கு ரிபோசோம் என்னது 70S வகை கொண்டதாட்டு காணப்படுகின்றது. அப்போ கிங்டம் 1 3 கிங்டம் கான்செப்டில் 3 உலக கோட்பாடில் ஒன்றுனது பாக்டீரியா. ரெண்டாவது பார்த்தோன்னா ஆர்க்கியா. So this archaea is slightly advanced than that of the bacteria, because this archaea can live in extreme conditions. In that's freezing temperatures. Then volcano ashes or extreme salt condition, extreme holophytes or thermophils. So like that they live in extreme conditions. Once again, if you take this one, the archaea is having different mode of nutrition. They may be that is a methanogenic bacteria, derive energy from the methane, or the acidophilic bacteria, that is they derive nutrition in that way, or propionic bacteria. So this type of bacteria, or if you take this one, the archaea, the organisms that live in extreme conditions, they are independent and they derive their energy in their own. அப்போ ரெண்டாவது பார்த்தோன்னா என்னது? ஆர்க்கியா. அசாதாரணமான சூழலில் வாழக்கூடிய விலங்கினங்கள் எல்லாத்தையும், அசாதாரணமான சூழலில் வாழக்கூடிய விலங்கினங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன சொல்லிவிடுவோம்? இப்போ இது ஆர்க்கியான்னு சொல்லிவிடும். எரிமலை குழம்பில், துருவ பிரதேசங்களில், இல்லை அடர்ந்த உப்பில், இது எல்லாத்துலேயும் என்ன வாழுது? ஆர்க்கியாக்கள் வாழுது. இந்த பாக்டீரியாவை ஒப்பிடும்போது, இப்போ பாக்டீரியாவை பொறுத்தவரையில் பாக்டீரியாவில் அடிப்படையாக பாக்டீரியாக்களை 2 வகையாட்டு தான் பிரிப்போம். அவை என்னது? ஒன்று நன்மை பயக்கக்கூடியது, இன்னொன்று தீமை பயக்கக்கூடியது. ஆக்சுவலி அமங் த பாக்டீரியா இஸ் ஆர் ஆஃப் 2 types. One is beneficial and another one is harmful. The beneficial one, that in the case of nitrogen fixing, a harmful one causing diseases.
But if you take this Archaea, this Archaea is somewhat different. அப்போ அந்த ஆர்க்கியான்னு சொல்லக்கூடியதை எடுத்துக்கிட்டோம். ஆர்க்கியா என்னது? ஆர்க்கியா வித்தியாசமானது. தனக்கு தேவையான ஊட்டத்தை ஆர்க்கியா என்ன செய்யும்? அதே உருவாக்கி கொள்ளும். அப்போது பாக்டீரியாவை ஒப்பிடும்போது ஆர்க்கியா பார்த்தோன்னா இது கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக இருக்கிறது போல இருக்கும். Then finally Eukarya, all the developed organisms. If you take this the developed organisms which may be fungi or plantae, Animalia, all these come under the Eukarya. So the Eukarya are the developed organisms, whether they are non-green plants or the green plants, but all are having well-developed nucleus. They may be unicellular, as in the case of Pratista, then that is unicellular, or even it may be multicellular, but well-developed nucleus is there. Their cellular organization is highly advanced than that of the Archaea as well as the bacteria. அப்போ மூணாவது பார்த்தோன்னா நம்ம என்ன சொல்லிவிடுவோம்? மூணாவது நம்ம சொல்லக்கூடியது எல்லாமே இந்த யூகேரியான்னு சொல்லக்கூடியது. அப்போ யூகேரியான்னு சொல்லக்கூடியது நம்ம பொதுவாக சொல்லக்கூடிய யூகேரியாட்ஸ். அது பூஞ்சைகளாக இருக்கலாம், தாவரங்களாக இருக்கலாம், விலங்குகளாக இருக்கலாம். இது எல்லாமே என்னது? இந்த யூகேரியாட்னு சொல்லக்கூடியதில் வரக்கூடியது. அப்போ இந்த யூகேரியாட்டுகள் என்னது? அமைப்பு நிலையில், ஆர்கனைசேஷனில் மற்ற எல்லாத்தோட என்னதாக இருக்குது? அட்வான்ஸ்டாக காணப்படுகின்றது. பட் யூ சி the Whittaker introduced 5 kingdom concept. Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. Like that, the Whittaker introduced a 5 kingdom concept, the 3 kingdom concept, then the 5 kingdom concept. Later, the 6 kingdom concept was also introduced. So, like that, the number of concepts are there. அப்போ பார்த்தோன்னா விட்டாகர் என்ன சொன்னார்? 5 உலக கோட்பாடு ஒன்று சொன்னார். மொனீரா, புரோட்டிஸ்டா, பூஞ்சைகள், தாவரங்கள், விலங்கினங்கள். இப்போது இந்த விட்டாகர் சொன்ன 5 உலக கோட்பாடை தவிர அடுத்து என்ன வர ஆரம்பிச்சது? 6 உலக கோட்பாடு, 7 உலக கோட்பாடுங்கெல்லாம் சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க. சரி, இப்போ பார்த்தோன்னா there are number of taxonomic tools are there. The taxonomic tools, in the case of plants, there may be herbarium or botanical gardens. So by visiting the botanical gardens or the herbarium, which give lot of information regarding the different kinds of plants. But if you take these animals, in the case of animals, there may be museum, zoological parks, marine parks, as well as other printed taxonomical tools are there. So number of taxonomical tools are there. So among the plants there may be botanical gardens as well as a herbarium. Among the animals, museum, dead preserved animals, even the ancient ones, all these are preserved, which give first-hand information in the case of museum. Zoological parks, where the animals are kept in the protected enclosures. We can observe them and find out their feeding habits, and then their even their food, etc. If you take this another one, in the case of that is zoological tools, that is a taxonomical tools are there. Printed booklets, printed matter, all these are there. For the marine organisms, there are marine parks are also there. அப்போ டாக்ஸானமி பொறுத்தவரை நமக்கு என்ன இருக்குது? டாக்ஸானமி பொறுத்தவரையில் இது பயன்படக்கூடிய எதெல்லாம் பயன்படுத்தலாம்? விலங்கினங்களையோ தாவரங்களையும் வகைப்படுத்துவது. இப்போ தாவரங்களை வகைப்படுத்துவதை பொறுத்தவரையில் நமக்கு என்ன செய்யலாம்? குறிப்பாட்டு இந்த தாவர பூங்காக்கள், தாவரவியல் பூங்காக்கள். ரெண்டாவது என்னது? உலர் தாவர பகுதிகளை பாதுகாத்து வைக்கக்கூடிய ஹெர்பாரியம், இதெல்லாம் தாவரங்களோடு தொடர்புடையதாட்டு காணப்படும். அதே நேரத்தில் விலங்கினங்களை பொறுத்தவரையில் என்ன இருக்கும்? விலங்கினங்களை பொறுத்தவரையில் இந்த இறந்த பதப்படுத்தப்பட்ட விலங்கினங்கள், அதை நம்ம எங்கே பார்க்கலாம்? மியூசியங்களில், காட்சியகங்களில் பார்க்கலாம். ரெண்டாவது நம்ம எங்கே பார்க்கலாம்? சுவாலஜிக்கல் பார்க். இப்போ சுவாலஜிக்கல் பார்க்குனா விலங்கினங்கள் பாதுகாக்கப்பட்ட முறையில் இருக்கும். அங்கே போய் அவர்களுடைய உணவு பழக்கம், மற்ற பழக்க வழக்கங்கள் எல்லாத்தையும் நம்மளால் பார்த்துக்கிட முடியும். அடுத்து என்ன இருக்குது? பிரிண்டர் சுவாலஜி, இந்த டாக்ஸானமிக்கல் டூல்ஸ். ஒவ்வொரு விலங்கினத்தை பற்றியும் நிறைய தகவல்கள் பிரிண்ட் பண்ணி இந்த சின்ன சின்ன அட்டைகள் வடிவத்தில் வச்சு பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கு. அப்படி அடுத்து என்ன இருக்குது? மரைன் பார்க்ஸ்.
இப்போ மரைன் பார்க்ஸ் கடல்வாழ் உயிரினங்களை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். என்னது கடல்வாழ் உயிரினங்கள் அதுக்குன்னு உள்ள இடங்கள் வைத்து பாதுகாக்கப்படுகின்றது. அப்போ மரைன் பார்க்ஸ். அப்போ இதெல்லாமே இப்போ விலங்கினங்களை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கு நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய வழிமுறைகளாக இருக்குது. ஈவன் நம்முடைய நம்பர் ஆஃப் கம்ப்யூட்டரைஸ்டு டூல்ஸ் ஆர் தேர் by means of DNA hybridization, DNA barcoding, DNA fingerprinting. So if you take this in the case of DNA barcoding, we mark certain parts of the DNA and find out the presence of such a DNA in different animals. So that is the DNA barcoding. DNA hybridization, DNA of two organisms are mixed and that is studied. That is the DNA hybridization. And even if you take this one in the case of DNA fingerprinting, the DNA of each and every organism is specific. By studying the DNA, the nitrogenous base sequence of the DNA, we can find out the each and every species. Like that, the technology also helps in identifying and grouping the organisms. அப்போ பார்த்தோன்னா இப்போ வகைப்பாட்டியலில் தற்காலத்தில் வளர்ச்சி அடைந்த நுட்பங்கள் பயன்படுத்தப்படுது. அப்போ வளர்ச்சியடைந்த நுட்பங்கள் என்னது? ஒன்று டிஎன்ஏ பார்கோடிங். டிஎன்ஏல சில காரங்களை நாம் அடையாளப்படுத்தி மார்க் பண்ணி அந்த காரங்களை படிப்பதன் மூலம் அது எந்தெந்த விலங்கினங்களில் இருக்குது அப்படி படிப்பதன் மூலம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்ஏ ஹைப்ரிடைசேஷன். ரெண்டு உயிரினங்களுக்கு டிஎன்ஏ ஒன்று சேர்ந்து இணைத்து அதன் மூலம் அதை நம்ம பார்க்கலாம். மூன்றாவது பார்த்தோம் டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங். ஒவ்வொரு உயிரிக்கு டிஎன்ஏ ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஒரு குறிப்பிட்ட தன்மை கொண்டது. அப்போ குறிப்பிட்ட தன்மை கொண்ட அந்த டிஎன்ஏ நம்ம என்ன செய்யலாம்? அந்த குறிப்பிட்ட முறையில் நம்ம எந்தெந்த உயிரிகள் அது இருக்குது அப்படி படிப்பதற்கெல்லாம் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. அப்போ பார்த்தோன்னா பல விதங்களில் இந்த டாக்ஸானமி வகைப்பாட்டியலுக்கு நம்ம தற்காலத்தில் உதவக்கூடியதாட்டு காணப்படுகின்றது. இதை தவிர பார்த்தோன்னா தேர் ஆர் நம்பர் ஆஃப் டூல்ஸ் ஆர் டெவலப்ட். டூல்ஸ் to identify different insects, different animals are there. So these are tools, these are the programs which are there in the computer. These tools also help us to identify and classify the organisms. இதை தவிர என்னது? ஒவ்வொரு விலங்கினத்துக்கும் இது உதாரணமாட்டு தேனீக்களுக்கு இறக்கைக்கு நீளத்துக்கு அடிப்படையில் ஒரு கம்ப்யூட்டர் டூல் இருக்குது. கணினியில் சேமித்து வைக்கப்பட்ட ஒரு கருவி ஒன்று இருக்குது. கருவின்னா ஒரு இது நாம் கண்டுபிடிப்பதற்கு தேனி ராணி தேனீனா இறக்கை நீளம் இவ்வளோ இருக்கணும், ஆண் தேனீனா இவ்வளோ இருக்கணும், வேலைக்கார தேனீனா இவ்வளோ இருக்கணும், அது மலை தேனியான ஏபிஸ் டார்சைட் ஆயில் இப்படி இருக்கணும், இல்லை நம்ம வீட்டில் வளர்க்கக்கூடியான ஏபிஸ் இண்டிகா ஆயில் இப்படி இருக்கணும், அப்படிப்பட்ட பல தகவல்கள் எல்லாம் அதில் இருக்குது. அப்போ இதெல்லாமே எதுக்கு பயன்படுது? வகைப்பாட்டியலில் பயன்படக்கூடியதாட்டு காணப்படுகின்றது. ஸோ டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், in this chapter I have given a brief account of the taxonomy, nomenclature. Whatever I left in this I will inform you in the next class. So உங்கள் கையில் புத்தகங்கள் இருக்குது. நான் உங்களுக்கு ஒரு அவுட்லைன் தந்திருக்கேன், படிங்க. சந்தேகங்கள் உண்டுன்னா நீங்கள் என்ன நேரடியாக தொடர்பு கொள்ளலாம். I will be available in the school in all working days. Thank you.